just as you are standing, vamos a leer versículo 25 let us read verse 25. hasta el 27, 3 versículos. Chapter Chapter 5. 5, verse 25 through 27. Creo que con eso es suficiente. I think with that it's enough. Y alguien dirá, ¿qué So- tiene que ver esto con lo que se va a celebrar en esta llamada Semana Santa? Someone might say, well, what does these scriptures that we're going to read have to do with this Holy Week that we're celebrating? Deme una oportunidad, por Give me a favor. chance, please. Amén. Dice, It says, maridos, husbands, amad a vuestras mujeres. love your wives. Tremendo mensaje ahí. Tremendous message right there. Así como Cristo amó a la iglesia Even as Christ also loved the church y se entregó a sí mismo and por gave ella himself for it, para santificarla, that he might sanctify habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, and cleanse it with the washing of water by the word, a fin de presentársela a sí mismo that he might present to himself a glorious church, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, not having spot or wrinkle ni cosa semejante, or any Amen. such thing, sino que fuese santa but that it should be holy y sin mancha. and without Gracias a Dios. blemish. Puesto, se pueden sentar. May sit. Vuelvo y repito la importancia de lo que Cristo hizo. I repeat again the importance of what Christ did. No se puede describir con palabras humanas. It cannot be described with human words. Yo sé que yo quedaría muy corto I know that I fall short en tratar de explicar in trying to explain lo que Cristo hizo por nosotros. what Christ did for us. Es obvio It is obvious. su amor por la humanidad, His love for mankind is obvious. en haber venido a este mundo, And having come to this world, nacer de una mujer, born of a woman, nacer en las condiciones en las cuales él nació, born into the conditions in which he was born, humilde, humble, lowly, siendo rey. being a king. Todo esto yo creo que la mayoría estamos familiarizados, I ¿verdad? believe that most of us are familiar with this, right? Y es siempre en este tiempo que se hace énfasis en lo que Cristo hizo por el hombre. And it is always during this time of year that we make emphasis on what Christ did for man. Y eso es correcto. And that's the right thing to Y do. debemos de siempre apreciar y recordar lo que Cristo hizo por mí. And we should always remember and Yes, commemorate amen. and think and meditate upon what Christ did for me. Pero hay muchas maneras de ver lo que Cristo hizo. But there are many ways to see or look at what Christ did. Y aunque después yo voy a hablar de lo que Él sufrió, lo And- que Él tuvo que pasar, And though later I'm going to speak about what he went through, what he had to endure, que quizás la mayoría también lo conocemos, pero vuelvo y repito, vale la pena pausar y meditar en lo que Dios hizo que no tenía que haber hecho. that the Amen. majority of us probably already know about and I've heard about, but it is worth, I repeat again, meditating and thinking about what God did not have to do, but he did. Pero el énfasis en esta noche But tonight's emphasis no es solamente en lo que Él hizo por mí, is lo que not Él hizo only por el on what hombre, he did for me or for mankind, pero lo que Él hizo but on what he did para su iglesia, for his church. por su iglesia. For his church. Cristo tiene una iglesia. Christ has a church. Gracias a Dios. Nosotros somos su iglesia. We are his church. Hay una palabra que sobresale aquí, There is a word that stands out here. varias en sí, pero Actually, there's several, but número uno number one, es la palabra que dice se entregó. there's a part here that says that he might present himself. In Spanish, it says he gave himself over. Dice que se entregó a sí mismo. That he might present it to himself. This is verse 25. Dice, And gave himself for it, I'm sorry. That's all. 25. And Se- gave himself for it. Se entregó. And gave himself for it. ¿Se entregó por quién? Gave himself for whom? Por ella. Who is it? Talking about her, the church. Por ella. For her. No ellas. Not
them in plural, por ella. but for it, for her. Cristo tiene una sola iglesia. Christ only has one church, Amen. No varias. not several, Una sola. only one. Y Él se dio por ella. And he gave himself for it. Por eso es que yo espero y deseo que tengamos visión en esta noche. That is why I hope and I want us to have a vision tonight. De que Cristo murió por la iglesia de That Dios. Christ died for his church. No por las religiones. Not for religions, No por organizaciones. not for organizations, Pero por su esposa. but for his bride. Amen. Y lo que Él sufrió And what he suffered fue grande. was great. Por eso es que es doloroso That is why it is painful tener que escuchar cosas como estas. to hear things like this. Yo conozco una iglesia I know a church, que son iguales que they're ustedes. just like you. Yo conozco predicadores I know preachers que predican casi igual que that they preach ustedes. almost like you. Cristo tiene una sola. Christ only has one church, Y Él murió por ella. and he died for it. ¿Usted entiende eso? You understand that? Él se entregó por ella. He gave himself for it. Esa palabra, That entregó, word, gave himself or gave, significa means, en el griego original, in the original Greek, se rindió. it means that he surrendered. Y hay muchas lecciones prácticas que podemos And there are many tomar en esta practical noche lessons that we can draw from it, de lo que vamos a hablar. of what we're going to talk about. Él se rindió, He surrendered himself, rindió su voluntad, he surrendered his will, rindió su posición como Dios, he surrendered his position as God, como dice Filipenses, as it says in Philippians, que no se aferró that he did a not ser hold on to como Dios, of being God, pero que se humilló. yet he made himself humble, he humbled himself, Él cedió, he yielded, he gave himself. Él lo dio sin reserva. He gave it all without reserves. Todo eso Amen. es lo que significa That's esa what palabra all this means, what we just said is what the word gave cuando dice himself que se means entregó. in the Greek. Se entregó. Hay una sola por quien Él hizo eso. And there's only one church he did that for. Es su iglesia. It's his church. Y yo soy parte de ella. And I'm part of her tonight. Y si usted es salvo, And if you're saved, si usted ha sido lavado de sus if pecados, you've been washed from your sins, usted es parte de then esa you're part of iglesia. her also. también. Fue un acto de amor. It was an act of love. Versículo 25. Verse 25. Lo vemos ahí. We see it right there. Dice, It says, así como Cristo amó a la iglesia. even as Christ also loved the church. Por eso es que yo quiero estar claro That's why I want to be clear que yo estoy en el lugar correcto. in that I'm in the Amen. right place. Porque Él solamente ama a una, Because he only loves one. su iglesia. He only loves one. That's his church. Él no ama a las He religiones. doesn't love religions. Él ama las almas. He loves the souls. Él ama a aquellos que son sinceros. He loves those that are sincere. Pero Él no ama a las But he religiones. doesn't love religions. Hermanos, tenemos que tener entendimiento And dear ones, we need to have y understanding discernimiento and discernment. en conocer que Cristo tiene una sola y es que Él ama a una sola. And knowing that Christ only has one church and loves only one church. Después Then vemos que Él voluntariamente se we entregó. see that he willingly gave himself. Voluntariamente. Willingly. Juan 10, 18. John 10:18. Un hermano que lo quiera leer, A brother that would like to read it. alguien dirá, por qué estás hablando de este ángulo? Someone might say, why are you preaching, or why are you giving the lesson from this angle? Cuando hoy quizás o el viernes cuando hablen de la Semana Santa van a hablar de lo que Cristo hizo por mí. When maybe somewhere else or on Good Friday they're going to talk about what was it that Jesus did that day for me. Porque nosotros
tenemos entendimiento de la iglesia de Because Dios we have an understanding of the church of God y lo que Cristo hizo por and what ella. Christ did for her. ¿Qué dice Juan What does John 10:18 say? 10:18 dice, hermana? Nadie me la quita. No man taketh it from me. Él está hablando de su vida, ¿verdad? Here he's talking about his life, right? Que yo de mí mismo la pongo. But I lay it down of myself. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. I have power to lay it down and I have power to take it again. Este mandamiento recibí de mi Padre. This commandment have I received of my Father. Gracias, hermana. Así que Cristo lo hizo voluntariamente. So Christ did it willingly. Eso le pone un gran valor That places a great value a esta institución divina. on this divine institution. Y nosotros debemos apreciar la iglesia de And we Dios. should be appreciative of it, Church of God. No solamente apreciar lo que Cristo hizo universalmente por el mundo, Not only appreciate what Christ did universally for the whole world, pero tomar tiempo y meditar lo que Cristo hizo por ella. but to take time to meditate and think of what Christ did for her. Amen. Porque Él la amó tanto, Because he loved her so, lo hizo por ella. and he did it for her. Somos lo que somos, We are what we are today, tanto personalmente como redimidos, personally and also as redeemed, como iglesia, as a church. por su sacrificio. We are what we are because of his sacrifice. Versículo 26 Verse 26, dice, it says, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. ¿Qué capítulo es, pastor? el 5 más. Gracias. Back to Perdón. chapter 5 Vamos of de nuevo a Ephesians. Efesios 5. We're back in Ephesians 5. Él se entregó a sí mismo por ella y lo hizo para santificarnos. He gave himself for it. And then it says that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela That he might present to himself a sí mismo una iglesia gloriosa, a glorious church, que no tuviese mancha ni arruga, not having spot or wrinkle ni cosa semejante, or any such thing, sino que fuese santa but y sin that it mancha. should be holy and without blemish. Ahora, ¿usted cree que existe un grupo de hombres y mujeres Now, do you believe that there exists a group of men and women que son santos? that are holy? Amén. Amén. Yes, amen. ¿Usted cree que hay un grupo de hombres y mujeres aquí en la tierra, Do you no en el cielo, believe, not in heaven, but that there's a group of men and women Amen. here on earth con carne, that are con made of flesh sangre, and bones hueso, and blood que pueden ser santos, that can be holy, que pueden ser sin manchas that y can be sin without spot and arrugas? wrinkle? Yo creo que sí, I believe it. porque Cristo hizo el sacrificio Because Christ perfecto para que eso sea una realidad. Amén. Christ was the Amen. perfect sacrifice and carried it out so that that could be a reality. La salvación Salvation siempre va a producir shall always produce santidad, holiness. Amen. siempre va a producir It's always going to produce una iglesia santa, a holy church, separados del pecado, separated from sin, purificados purified por su palabra. by his word, washed by his word. Hay una doctrina There is a doctrine que nos va moldeando a that nosotros, will go molding us and shaping us, que nos va dando forma, that start forming us, que va limpiando la basura, that start scraping off the garbage and trash, todas esas ideas All those que hemos acumulado ideas that we've been accumulating de la radio, de la from the televisión, radio, from the television, de fulano, de or from mengano, this person or that person, aún de familiares. even from family members. Esta doctrina
This doctrine que sale de la iglesia de Dios that comes out of the church of God nos aclara la mente. will clear up our minds. Por eso yo creo, hermano, That is why I believe si usted está aquí un tiempo, that if you're here for some no time, importa quién usted sea, it doesn't matter who you are. si usted se sienta aquí en estos bancos If you sit here in these pews por un tiempo for a time y usted es honesto and you're honest y de verdad quiere saber la verdad, and you really want to know the truth, Dios se la va a revelar. God is going to reveal to you. Usted va a ver You will see que hay una sola that iglesia there's only one y church que Cristo murió por and ella. that Christ died for her. Amen. Y los resultados finales And the final results van a ser para el beneficio de Él, will be for his benefit, para que Él reciba that gloria he may y receive honra. glory and honor. Ella es una iglesia gloriosa. She is a glorious Yes, church. amen. Amen. Su posición, esta palabra gloriosa, This word glorious here, si usted la estudia, if you study it, hay 5 puntos que podemos así rápidamente cubrir. there are 5 points that we could quickly cover. Número 1, Number 1, su posición her position es alta. is high. Me ofende a mí, hermano, It offends me, saints, cuando personas comparan la iglesia de Dios when people compare the church of God con otras with another denominaciones. denomination. No, ella es No, gloriosa. she is Amen. ¿Por glorious. qué? Why? Porque está en una posición Because alta. she is in an elevated, raised position. Ella está en lugares She is celestiales. lifted up to heavenly Ella places. descendió del cielo. She descended from Si heaven. vemos en Apocalipsis, If we go to Revelation, vemos que todos estos sistemas de los we hombres see that all these systems made by men, salieron de la tierra, they came from the earth, salieron del agua. they came from the sea. Ella es la única She is the only one que desciende del cielo. that descends from heaven. Ella es alta. She is lifted up. Ella es espléndida. She is splendid. Tiene nobleza. She is noble. Ella es digna She is worthy de fama, of fame, of admiración admiration, y su belleza and her beauty es única. is unique. ¿Puede usted ver la iglesia que está? Can you see the church tonight? ¿Entiende usted Do you understand lo que Cristo hizo what Christ did cuando fue al when Calvario? he went to Calvary? Él fue para que su iglesia fuera He went pura, santa, sin mancha so ni that his arruga. church could be pure without spot or wrinkle. Ella invoca She invokes alegría. joy, happiness. En la iglesia de Dios hay verdadero gozo. In the church of God, there's true joy. Yo no dije Amen. bulla, I didn't say noise. porque usted puede ir a muchos You lugares. can go to lots of places. Hay muchos templos aquí There are many church buildings around here donde hay mucha bulla, where there's lots of noise, mucha aleluya, lots of hallelujah, mucho grito, lots of shouting, pero hay pecado en sus but there's vidas. sin in their lives. Right, amen. Pero nosotros podemos But we can tener alegría en have esta joy noche tonight porque hemos sido because lavados we por have su been washed sangre. with His blood. Ahora, Now, lo que yo quiero compartir con ustedes es la segunda parte the second part of what I want to share with you, y terminamos. and we conclude. Todo esto All this para ella. for her. Yo sé que lo hizo por nosotros, I know He did it for us, pero yo quiero en esta noche que nos enfoquemos lo que Él hizo por ella, but I want us to specifically focus on that angle of what He did for her porque es importante. because it's important. Porque cuando usted lo ve, Because when you see it, usted no va a ser el mismo. you will never be the same. Cuando yo vi a la iglesia, When I saw the church, y cuando digo que la vi, and when I say I saw it, no digo que vi este edificio I'm not saying I saw this building o el primer edificio or the aquí en la very first 103. building that we had in 103rd. Cuando vi a la iglesia When I saw the church con mis ojos with my espirituales, spiritual con eyes, entendimiento, with understanding, yo no fui el mismo. I was never the same. Yo no pude ver las religiones igual. I could not see religions the way I used to see them Ya anymore. yo no puedo hablar como hablaba antes. Now I cannot talk anymore like I used to talk. Ya yo sé lo que es la iglesia de I Dios. know now what the church of God Y is. entiendo por qué Cristo hizo lo que hizo And now I y understand sufrió lo que sufrió. why Christ did what He did and He suffered what He suffered. Porque el resultado, Because hermano, the result, dear somos ones, nosotros. are us. Somos nosotros. It is us. No esa confusión
que hay allá afuera, Not that confusion you find out there, pero un pueblo but a people que ha sido llamado that has been called a congregarse, a unirse to gather together, to unite, y representar el cuerpo de Cristo aquí en la and tierra. represent the body of Christ here on earth. ¿Cuál fue el precio que pagó? What was the price he paid? Primeramente en Lucas 22. Firstly, in Luke 22. Y no lo vamos a leer todas las citas. And we're not going to read all the scriptures. Yo simplemente le voy a dar los versículos. I'm just going to mention them to you. Primero, First of all, el Getsemaní. the Gethsemane. En Lucas 22, In Luke 22, en el versículo 40, in verse 40, vemos que él sale para el jardín. we see that he goes out to the garden. Y vamos a leer el versículo 44. And let us read verse 44. ¿Lo tiene? You have it? Dice, It says, y estando en agonía. and being in an agony. ¿Ha estado usted alguna vez en agonía? Have you ever been in agony? ¿Se ha agonizado usted por algo? Have you ever agonized over something? ¿Usted sabe cuál es el problema de You know- nuestra sociedad? You know what the problem is with our society today? Que muchas personas están en agonía That many people o se are, agonizan many people agonize por cosas que no valen la pena. over things that are not worth it. Amen. Cosas que en sí no tienen valor, Things that are really worthless Amén. por antojos, for whims, for things that they want, por sus creencias, for their beliefs, por su voluntad propia. for their own will. Y cuando esas cosas no se realizan, And when those things are not fulfilled or they're not carried out, usted los ve que se then agonizan you see them that they agonize over it. y cambian su rostro. And their face changes, Y son cosas que no valen la and pena. they're things that are not worth it. Pero Cristo se agonizó But Christ agonized porque Él estaba pensando because en nosotros. he was thinking Gracias, on Señor. us, Amén. about us. Porque lo que Él tenía que enfrentar Because he knew what he was going to have to face no iba a ser fácil. was not going to be easy. Pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. But he did it for you, and he did it for me. Lo hizo por ella. He did it for her. Yo aprecio la iglesia de Dios. I appreciate the church of God tonight. Él se agonizó. It says that being in agony, Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. and being in an agony, he prayed more earnestly. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. ¿Qué valor? What courage. No, qué valor, Dani, Oh, what value tiene la iglesia de the Dios. church of God has. Yes, amen. Amen. ¿Qué más? What else? Su arresto. His arrest. Eso lo leemos en los versículos que siguen. We see that in the verses that follow. 47 en adelante. 47 and on, you'll read it. En ese momento, In that moment, uno de los de one of his own, quien él confió, who he trusted in, lo traicionó. betrayed him. Todos aquí, All of us here, sin excepción, without exception, traicionamos al Señor Jesús. have Amen. betrayed the Lord Amen. Jesus. Cuando estábamos en nuestros pecados, When we were in our sins, éramos traidores. we were traitors. Amén. Amen. Teníamos nuestras espaldas hacia Él. We had our backs to him. ¿Usted ha sido traicionado alguna vez en su vida? Have you ever been betrayed in your life? No hay cosa más dolorosa There's nothing more painful que un cuchillo en la than espalda. a knife in your back. Y duele And it hurts cuando viene de alguien when it comes from someone que usted no esperaba. that you didn't expect. Amén. Amén. True, amen. Vino de alguien It came from someone que usted nunca se imaginó. that you never imagined. Cristo lo sufrió por usted. And Christ suffered that for you and for me. Él pudiera haber dicho, Thank you, God. He could have said, no vale la pena.
It's not worth it. No lo voy a hacer. I'm not going to do it. No son dignos. They're not worthy of it. Pero Él nos amó. But He loved us. Él la amó a ella He loved her. y no se rindió. And He did not give up. Él siguió. He kept on. Lo llamaron y lo trataron como un ladrón. They called him out and then they treated him like a thief. Eso usted lo puede leer en el versículo You 52. can read that in verse 52 En su casa. in your home. Dice, ¿a quién busca? They asked, No, él dice, ¿a quién busca? he said, who are you looking for? A Jesús. And then he said, Jesus. Y él dice, aquí He estoy. said, I'm here. Y después él dice, And then he says, como ladrón, me vienen a buscar when ye come out as against a thief, porque vinieron con palos, because they had come with staves or with sticks and swords, como si hubiera sido Ben Laden. as if they were going after Bin Laden. Lo hablo en I'm idioma speaking in nuestro our que no podemos language, where we can identificar. identify. Lo trataron como un Ben Laden, They treated him like a Bin Laden, como el enemigo número uno. like the number one enemy. Así trataron al Salvador, That's how they treated the Savior, al que vino para rescatar y dar the one who came to rescue, to give salvación. salvation. Lo trataron como They si treated fuera him like a cualquiera. thief, like a nobody. Lo negaron. They denied him. Pedro lo negó. Peter denied him. Versículos Verse 54 al 54 62. through 62. Lo puedes leer en su You can casa. read it in your house. En este caso, en esta escritura, In this scripture, cuando Pedro lo negó la tercera vez, when Peter denied him on the third time, Cristo estaba presente. Christ was present when that happened. Y después que lo negó, And after he denied him, Cristo simplemente lo vio. Christ simply looked at him. Él pudiera haberle dicho tantas cosas. He could have told him so many things. ¿Cuántas cosas Cristo pudiera habernos dicho a nosotros? How many things could Christ have told us? Pero el amor, But the love, por amor, out of love, por amor a ella, out of love for her, Él no hizo he did not do lo que Él pudiera what he could have done, haber hecho, what he could have lo done, que era su derecho what haber was his right to do. Se quedó callado. He stayed quiet. Después Then fue encarcelado, he was put imprisoned. fue azotado. He was beaten. Versículos 66 a 63 al 65. Verses 63 through 65. Fue azotado, He was smitten. Or se beaten. burlaron de They él. mocked him. Ustedes jóvenes, You young people, ¿cuántas veces nos duele cuando se burlan de nosotros? how many times or how often does it hurt when others mock us? Por cómo nos vestimos, Because of maybe how you dress, o cómo actuamos, or how you act, o porque no hacemos lo que otros hacen. or because we don't do what other people do and we don't fit in. Acuérdese que Remember a Cristo, de que se burlaron de that they Cristo. mocked Christ. Yes, amen. ¿Qué control? What, ¿Qué dominio propio? what self-control he had. ¿Qué amor What love que lo mantuvo that kept him de no reaccionar from reacting de esas burlas? towards that mockery. Le golpearon. They struck him, Cristo sufrió ese día, Christ? esa noche, suffered that night hasta que fue clavado en la cruz. and that happened all the way up until he was nailed to the cross. Sufrió dolor físico. He suffered physical pain. Blasfemaron. They blasphemed him. Siendo él Dios, He being God, lo blasfemaron. they blasphemed him. Malas palabras, They cursed at him. burlas, Mockery. palabras de odio y de rechazo, Hateful and offensive words. Injurias. injurias, dice, Amén. Hateful and offensive words. palabras sin amor. Words that lacked love. Él lo hizo por usted y por mí. He did Amen, it for you and for amen. me. Él lo hizo por ella. He did it for Amen. her. Le escupieron,
They spat on him. A veces hay cosas que duelen más que un golpe. Sometimes there are things that hurt more than being struck or being hit. Qué humillación. How humiliating. Vieron. They spit right on his face. ¿Qué reacciones tuvieron ustedes si alguien les escupe? What reaction would you have if somebody spat on you? No me conteste. Don't por favor, answer no me, me diga, please. no me diga, no me sorprenda con su respuesta. Please don't surprise me with your answer. Pero a él le escupieron. But they spat on him. Varios. Several of them spat on him. Ya la cara estaba comenzando a hincharse. His face was already beginning to swell. Ya estaba comenzando a deformarse He was becoming already deformed por los golpes. because of the blows. Golpes con palos, Blows that they gave him with rods. con piñazos. They beat him, they punched him, Lo abofetaron, they smacked him, cubrieron sus ojos they covered his eyes, y le daban and they would beat y him, se burlaban de él. and they would mock him ¿Quién te dio? A and ver, say, dime, guess, si eres guess, Dios, ¿quién if te you're really dio? God, guess who hit you? Y todo esto And all this he endured. él lo soportó. Amén. ¿Por qué? Why? Porque él estaba pensando en nosotros. Because he was thinking about her, about us. Él estaba pensando en He ella. was thinking about her. Lo juzgaron. They judged him, Versículos 66 al 71. verses 66 through 71. Lo juzgaron, hermano. They judged him, saints. Vamos a hacer una pausa. Let us make a pause. Juzgaron al juez justo. They judged the just judge. ¿Te ve la ironía? Do you find that ironic? Hombres imperfectos, Imperfect men, pecadores sinners, e hipócritas, and hypocrites juzgando were judging al rey justo. Amén. the Amén. just king. Pero él lo toleró. But he put up with it. Él lo soportó He put up with it por nosotros, for her, for us. Gracias, Padre. por ella. Amén. Hay 12 violaciones que no vamos a entrar en ellas, There are 12 violations that we'll not get into que ocurrieron en esa noche, that occurred that night de acuerdo a la ley de according Moisés. to Moses' law. Y Cristo se mantuvo callado. And Christ remained silent. Qué triste que a veces nosotros por una cosa pequeña How sad that sometimes we, for something so small, perdemos el control. we lose control. Y enseguida empezamos a demandar nuestros And we derechos. immediately want to assert our rights Porque no tenemos paciencia, no tenemos because we misericordia. don't have mercy, because we don't have patience, No se nos ocurre because it doesn't occur to us que nos están viendo that we're being watched y que somos hijos de Dios. and that we're children of God Y hay cosas más and that there importantes are things that are more important que siempre than ganar, always winning or being right, siempre ganar, always la having to be discusión. right, winning the arguments, siempre estar que nuestros derechos tienen que ser cumplidos always making sure that our rights are the ones that are a fulfilled cualquier costo. at whatever cost it is, whatever price. Qué lección del Señor What a Jesús. lesson from the Lord Jesus. Después Then lo crucificaron. they crucified him. Fue clavado He was nailed en una cruz. on a cross. Versículo 33. Verse 33. Un hermano, por favor, que sí busque Gálatas 3:13, por favor. Someone that would please go to Galatians 3:13. 3:13. Una cruz A cross era el método que los romanos usaban was the method that the Romans used para ¿cómo se dice? Ejecutar to execute a ladrones y thieves violadores, and those that violated the laws, traidores, traitors, en una manera cruel. in a cruel manner. Era tan horrible. It was so horrible. Ellos no inventaron la crucifixión. They did not invent crucifixion. Ellos lo perfeccionaron. They just perfected the method of crucifixion.
Y era tan cruel y tan terrible And this punishment was so terrible and so cruel que era prohibido that it was prohibited que un ciudadano romano fuese crucificado. for a Roman citizen to be crucified. Un romano, A Roman, lo que hacían con ellos what they would do with them era is cortarle la cabeza, they would just chop off their head como hicieron con or Pablo. behead them like they did with Paul. Pero no era crucificado, But they were never crucified porque era bochornoso. because this was a shameful, low punishment. Y siempre se hacían en lugares públicos, And this punishment was carried out in a very public place, en carreteras bien ocupadas, along busy highways or paths that they use, roads, para que las personas lo so that vean all the passerbys would see them. como una lección Like the spectators would see a that cualquiera que tratara de intentar ir Like- en contra de ellos. as a lesson that you better not do this because if you do something like this is what's going to happen to you. Y Cristo sufrió esto And Christ suffered that por nosotros, for us, por ella. for her. Amén. ¿Qué dice What does it say? en Gálatas, hermana? 3:13, ¿no? Sí, hermana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is every man or every one that hangeth on a tree. Qué maldición. What a curse. Usted sabe que hasta que se hizo la película La Pasión de Jesús, or The Passion of the Christ, Until they came out with the film Passion of the Christ, siempre hubo esa imagen there was always that image de un Cristo of a Christ en un crucifijo on a cross. bien limpio, It was a crucifix, and he was always like pretty cleaned up, muy bien, una apariencia muy buena, with a muy atractiva, very attractive appearance una cara muy que se podía ver. that you could see actually his face. Pero ya cuando Cristo está colgando en la But cruz, when Christ, by the time Christ is now hanging on the cross, usted no lo podía reconocer, you couldn't have recognized him porque había recibido latigazos. because he had received whippings, Muy probable probably por dos soldados romanos expertos en dar latigazos. it is more than likely that he received the whipping from 2 Roman soldiers that were experts at whipping. Y la discreción siempre se le daba a ellos. And they were always given preference for the whipping. ¿Cuántos latigazos? How many lashes? Y ellos, como eran profesionales, And since they were professionals or ellos, experts at ellos this, sabían llevar a esa persona, They knew a ese prisionero, ladrón, exactly how to take that person that was that criminal that was being whipped al punto donde estaba ya casi para morir, to the point where he was about to die, pero no muerto. but he wouldn't die. Imagínense So imagine una espalda a back toda abierta, all opened, de sangre, torn open, sangrando, bleeding. los músculos The muscles were exposed. expuestos, el hueso. The bone in many places was exposed. Imagínense el dolor. Imagine the pain. Y él colgando en esa cruz. And then with that, he's now hanging on a cross. Lo hizo por ti, lo He hizo did por that mí. for you. He did that for me. Amén. Amén. Usted sabe que en esta semana, y yo no estoy en contra de ello, And you know, this week, and I'm not against it, siempre está la feria esa andando. they pick usually this week for the youth fair in Dade County. No estoy en contra de ella, I'm not against it. pero qué cosa que nos interesa más la feria. But what, Que nos interesa más la feria, que si está la feria, que si vamos a ir y si vamos a comer, y no pensamos en lo que Cristo verdaderamente hizo por nosotros. and how sad that we would spend all this time, worried about going to the fair and having a good time at the fair and never think about what Christ did for us. Vivimos por debajo de nuestro potencial We live beneath our potential como hijos de Dios. as children of God.
y no nos damos cuenta and we don't realize lo que Cristo sufrió what Christ suffered para perfeccionarnos a to nosotros. perfect us. Porque acuérdense que Él hizo todo esto Because remember that he did all this para presentársela a sí to mismo. present her to himself. Una iglesia A santa, holy, pura y sin blameless, mancha. pure church without spot or wrinkle. Una iglesia gloriosa. A glorious church. Cuando usted piensa en estas When you cosas, think on these things, usted va a ser más fácil then it will be easier for you hacer las decisiones correctas. to make right decisions, Huirle al mundo. to flee from the world, O huir de aquellas cosas to flee from all that que nos va a estorbar. that is going to be a hindrance Que seamos todo lo que Cristo quiere que from seamos. us being all that Christ wants us to be. Y ahí en esa cruz, And there on that cross, perdiendo ya sangre, losing a lot of blood, having clavado, lost a lot of blood, clavado en la cruz, nailed there on the cross, aquí en las palmas de su mano, here on his wrist or at the bottom of the palm, con estacas with stakes en los pies, on his feet, dándole al nervio mediano, hitting the nerve that's there, que causaba un dolor, hermano. that this nerve, when it is pierced, it causes an incredible amount of pain. Que usted, cuando se mueve, That when you move, usted lo siente you feel every bit of it. en cada parte You de su feel it cuerpo. in every part of your body. Cristo estando así, Christ being in this state, hubieron personas tan necias there were people that were so foolish, que tentaron a Dios. they were actually tempting Yo God. estaba pensando en And I was eso, thinking en about eso that hoy. today. Tentaron a Dios. They were tempting God. No sabían lo que estaban They didn't diciendo. know what they were saying. No sabían el peligro y el riesgo que They estaban didn't know the corriendo. risk, the danger that they were in. Diciendo que si eres Saying, verdaderamente el if Hijo de you're Dios, really God, desciende de then la come cruz. down. Sálvate a ti Get off mismo. that cross and save yourself. Pero Cristo no estaba pensando But en Christ salvarse a was él. not thinking Amen. about saving himself. Él estaba pensando en salvarnos a He was nosotros. thinking about saving us. Él estaba pensando en He ella. was thinking about her. Calambres Cramps, en su cuerpo, cramps all over his body en sus músculos, and his muscles en agonía, because of the agony, falta de oxígeno. lack of oxygen. Y por mucho que trataríamos de explicarlo, And as much as I would try to explain it, yo quedo corto. I fall short. Y yo no estoy tratando de ser dramático. And I don't want to try to be dramatic tonight. No estoy siendo dramático. I'm not being dramatic. Simplemente necesitamos acordarnos We just simply need to remember lo que Él sufrió what he suffered Yes. por nosotros. for us. Thank you, Lord. El que estaba colgando en la cruz, The one that was hanging on the cross. le era difícil respirar. It was difficult for that person, whoever was hanging on the cross, to breathe. Un buche de aire. A breath of air. Él tenía, mira, que hacer así He would have to lift himself up to try to breathe para abrir sus so that his lungs pulmones. could open up. Porque colgando así, Because hanging like this, él sentía un poco de alivio. he would feel some relief, Pero para poder but respirar, in order to breathe, tenía que he levantarse. had to lift himself up a Y little. eso costaba And that mucho dolor. was Era un precio so doloroso. painful, such a horrible pain. Digo eso, I say that porque aún en esa condición, because even in that state, hubieron 7 declaraciones que él hizo. there were 7 declarations that he made. De un sermón se puede predicar y se han predicado. And from that, a sermon can be preached and has been preached. Las 7 palabras The 7 del words, Señor o las the 7 declaraciones. declarations of the Lord, Pero era necesario que él lo but it dijera. was necessary for him to say them. Era necesario. It was necessary Por usted y por mí. for you and for Amén. me, Por ella. for her. Y a pesar del dolor And despite the pain y la agonía, and the agony, él lo hizo. he did it. Padre, perdónalos. Father, forgive them, Porque no saben lo que for they hacen. know not what they do. Aún en lo más difícil. Even in the most difficult time, Pensó he thought en la necesidad del about perdón. the need of forgiveness. Oh, hermano, Dios nos ayuda a nosotros. Oh, dear ones, may God help us Perdonarnos to be los able to unos a forgive nosotros. one Amen. another. Y no estar Amen. con
con resentimientos y And not reservas. holding Eso, grudges or reserving or eso, holding back. eso no le place al That does Señor. not please the Que Lord. usted y yo vayamos para la casa That you and I hablando los unos de los Go otros. home talking about each other. Cuando le costó a él dolor y When it agonía cost him pain Amen. and it cost him para agony. decir, Padre, perdónanos, Say, Lord, forgive them porque no saben lo que because they hacen. know not what they do. Que hagamos y sigamos el ejemplo. That de we él. would follow the example of that he gave us. Después, Then hoy estarás conmigo en el today paraíso. you shall be with me in paradise. No pensó en él, He didn't think about him. pensó en la, He was en la thinking about necesidad de otro. the need of that other Y person. aún así And even so, pudo ayudar a un he alma. was able to help a soul. Que Dios nos ayude May God help us a amar las almas tanto. to love souls so much Que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, that it doesn't matter what's going on in our lives, estemos conscientes de almas que están a nuestro alcance. that we are aware of souls that are right there within our reach. Número 3, Number 3, mujer, woman, he aquí tu hijo, behold your son, pensando thinking en las of the necesidades needs de otros. of others. Qué gran lección. What a great lesson. Número 4, Number 4, esta sí es difícil, and this one's hard. esta sí es dura. This one's really hard. Imagínense, cada vez se levantaba. para hablar. Imagine that every time he would speak, he was lifting himself up No to para, breathe, no para llenar sus pulmones de not just to oxígeno, fill his lungs with oxygen, pero para hablar but to be able palabras. to breathe, to speak out words. Y a veces nosotros hablamos palabras que no tienen valor, Sometimes we speak things that have no worth, they're pointless. no tienen sustancia, They carry no substance. son sandeces. It's foolishness. Amén. Cristo, Amen. lo que Él dijo, What Christ said, llegó, it hit home. se levanta He lifts himself up y dice, and he says, Dios mío, Father, Father, ¿por qué me has why hast desamparado? thou forsaken En me? ese momento, In that moment, Él estaba cargando he was carrying nuestros pecados, our sins, Amen. tus pecados, your sins, mis pecados, my sins, para que un día so that one day pudiéramos ir a sus pies we could come to his feet y recibir el perdón and receive y forgiveness ser parte de ella. and be part of her. Número 5, Number 5, esta es importante. this was important. Tengo sed. I am thirsty, I thirst. 2 puntos. 2 points. Número 1, 1, tenía que cumplir la he profecía. had to fulfill the prophecy. Número 2, Number 2, él probó he proved que él era 100% hombre. that he was 100% man. Amen. Porque había una creencia, Because there was a belief, ahora se me escapa el nombre, and the name escapes me right now, donde se enseñaba que este Cristo, that they taught in this belief, taught that that este this, Jesús that this Jesus era Dios was God que tomó el lugar del Cristo encarnado. that took the place in that moment of the Christ incarnate. No sé si el hermano Carlos se recuerda del I don't nombre. know if Brother Carlos remembers that name, Esa es la palabra. that word right there. Donde se creía Where they believe que Cristo nunca fue hombre, that Christ nunca fue really was humano. never 100% man. Era 100% Dios. He was 100% God Dios no tiene that sed. just took form of a man, but that he was God. Y si tuviera sed, And that God really wasn't thirsty, because if he was thirsty, Él no necesita pedirnos he a doesn't need to nosotros. ask us for water. Pero Él dijo, tengo But he sed. said, I thirst, Porque Él estaba because he was thirsty. en su cuerpo, He was in that body, sufriendo. suffering. Después dijo, Then he said, consumado es. it is finished. Lo hizo perfecto, He did it perfectly, como un hombre, like a man, enseñándonos a teaching nosotros us que en Cristo Jesús that in Christ Jesus, lo podemos hacer perfecto. we can do it perfectly. Podemos cumplir la perfecta voluntad de We can Dios. fulfill the perfect will of God. Decir que
no podemos ser perfectos To say, oh, we can't be perfect. en Cristo In Christ, es una blasfemia contra lo que Él hizo por nosotros. that's a blasphemy when we think about what He did for us. Número 7. Number 7. En tus manos encomiendo mi espíritu. Into thy hands I commend my spirit. Él tuvo control He was the one in control hasta el final. up until the very end. Y si Él tuvo control, And if He had control, si yo me pongo en sus manos, if I put myself in His hands, si yo if pongo mi vida en sus I manos, put my life in His hands, yo sé then I know que todo va a estar bajo that control. everything's going to be under control. No importa las circunstancias. It doesn't matter what the circumstances Yo puedo are. decir, I can say, en tus manos está. it's in your hands. I commend it into your En hands. tus manos está. I commend it into your hands. Fue sepultado. He was buried, Versículo 50. verse 50. Señal A sign que Él murió. that He died. Que Él no estaba simplemente inconsciente That He wasn't just unconscious o en un estado de coma. or in a comatose state. No, Él No. murió. He actually died. Él dio He Él gave rindió su up His espíritu. spirit. Y He murió. gave up the ghost. He died. Pero gracias a Dios, But thank God, en el capítulo 24, in chapter 24, vemos we see que Él ya no estaba en la tumba. that He was no longer in the tomb. Ese domingo en la mañana, That Sunday morning, Él resucitó. He arose. Y Él dijo estas palabras And He said these words en el versículo 6. in verse 6. No Él, sino los I'm sorry, ángeles. He didn't say it. The angel said Acerca de Él. about Him, No está aquí. He's not here. Gracias a Dios. Thank God. Él no está aquí. He is not here. Hablando de la tumba. Talking about the grave. ¿Sabe dónde Él You está? know where He's at? A la diestra de su Padre. He's on the right hand of the Father. Él está aquí entre nosotros. He is here among us. Él está en nuestros He's corazones. in our hearts. Él está reinando. He is reigning. Gracias a Dios Thank God por lo que Él hizo. for what He did. Y lo hizo And He did por it nosotros. for us. Pero lo hizo But He did it por ella. for her. Thank you, God. Por eso es que That is why yo aprecio la iglesia. I appreciate the church of God. Lo que Cristo hizo por What ella Christ did for her. no tiene nombre. What Christ did for her has no name. It has no price. No se puede You can't even explicar describe it or explain cómo it. es digno de ser explicado. How it's really worthy to be explained. There's no way to explain Sí, it. lo podemos explicar We can doctrinalmente. try to explain it, Lo and of podemos course, enseñar, we can teach it and explain it doctrinally, pero quedamos but we muy fall cortos. very, very short. Lo hizo He did it porque Él amó because He loved a su iglesia. His church. Maridos, Husbands, amad a vuestras love mujeres. your wives. Y eso lo ponemos a un lado And we put that to the side, y nos enfocamos and we focus en la segunda in parte. the second part that says, Como Cristo as Christ amó a su iglesia loved the church y se dio a sí mismo. and gave Himself for it. Dios bendiga su palabra en May esta God bless noche. His word tonight. Mientras que nos ponemos de pies. As we stand,